Aisha Mohammed and her family are among the 500,000 families affected by the devastating droughts in the eastern regions of Somaliland. Communities in Awdal, Sanaag, Drought are the most affected communities. Pastoralists are forced to uproot their families and travel hundreds of kilometers away, searching for the nearest water source and grazing land to feed their livestock. Some families are fortunate enough to hire transportation vehicles to transport their family and belongings and livestock. However, these costs are quite high, and very few households can afford this, as the trip cost approximately $600. Weak livestock often die en route to their new homes, which leads to more loss. The drought has had devastating effects on the community, and the scenery in the area is dotted with dead livestock strewn along the roadside. Testifying on behalf of those who left the drought-stricken areas but were unable to successfully make the journey to safety. The affected communities face hunger and dehydration, and there have been reports of deaths as a result of this drought. Shelter is a main issue for those affected communities. The lack of food and water is coupled with the lack of shelter. Communities are forced to seek shelter under plastic tarpaulins hung on a shrub. marka waxaan ka soo guuray aagan akaara baan ka soo guuray deegaanka iyagu yahay marka waxa weeyaan dadka abaarta saameysay dadkiina wuxuu jira waxa weeyaan wixii maatooyinkiina waa kuwa aad arkaysaa wixii uu xoolo hareena waxa ku maqmaqan ragii baa ku maqmaqan haday geel tahay iyo haday aar tahay wixii uu indhaha haray qaybna dawayba dhamaatay waaba iyagu waaba ka saabir bay ka taagan arigu wuxuu ahaa 5 tiro bay abaarta ugu kacday ari 5 tiro bay abaarta ugu kacday marka tiro baan anigu raqdoodii ogey dhaxanta iyo xanuunka iyo durayga iyo hadeer caruuruhu duray way la jiday dadkoo dhami duray buu la jiday dhaxantii bay sukaayay celiyay iyo duraygii sukaayay celiyay yani ha wixii aad nagu kaalmeynaysaa de walaalayaal wax walba aan u baahanay hoyna waad naga aragtaa hantina de waan naga soo xirnay oo naga tabanaka taagay. CARE's emergency programming has been responding to the identified needs of those in emergency and vulnerable situations by providing the most essential services for these affected communities, which include livestock restocking for households that have lost their animals in previous droughts, cash-based interventions for households experiencing food insecurity, provisions of non-food items which include cooking items and hygiene kits to reduce acute water diarrhea. In addition, the program has rehabilitated shallow wells and boreholes in order to ensure that the community get enough water supply of the recommended 15 litres per person per day for use in their households. The program also works with the community hygiene promoters who share hygiene promotion messages through house-to-house visits and also during campaigns. This is aimed at ensuring minimum standards of hygiene are observed to avoid contracting disease. waqtigii abaaraay ahayd muddo ilaa iyo 8 bilood bilaabiyaan ahayn waqtigii roobkii ay bilaabmeen dadku xanuuno iyo wax dooxii markii dadku soo maray xanuuno shuban iyo matag iyo bilaabmay ilaahay mahadi weeyaan horta hay'adda CARE ba aadna u dadaashay oo isku taxallujisay si ay baahida biyaha ay Abdulqaadir uga haga tirto dadaalkiina way bilaabeen wayna dhamaystireen biyihiina imika meel kasta way gaareen magaaladii way wada cabtaa dhamaanteed ceelkii dib u habeyn ku sameysay jiinkii markii hore dhibaatada naga haysatayna solar bay nooga dhigeen oo cadaada ku shaqeeya taasna waa alxamdulillah aad bay u mahadsan tahay hay'adda CARE. waxa weey abaartu markii hore ahayneeshay waxaan haysay biyo la'aan baan haysay markaan meel fog ayaan biyaha u doonan jirnay ceelka waxaan istaadno kayd ma lahayn baaha ayaan dhiganaynay markaan waliba wuxuu soo qaadanay tashti iyo daasad ayuu soo qaadanay tashti daasuu ku shubay intuu bacda ka daro ayuu tashtida ku shubay maantana dararkii baa ayaa lagu cabayaa markaad kaydkii biyaha ku soo shubno ayaa lagu cabayaa dararkii CARE waxa noo sameysay kaydkii baa noo sameysay dararkii baa noo sameysay kioskii baa noo sameysay musquulii baa noo sameysay aad iyo aad wallahi si fiican wax way fiican bay noo qabatay
maanta iyo maalintooda farqi weyn baa u dhexeeya. CARE is also conducting similar activities in the eastern part of Somaliland, where it is targeting vulnerable populations in Erigavo. Water trucking was conducted, and CARE has also rehabilitated shallow wells in order to increase water accessibility to the most affected communities in Somaliland. degmada Erigavo waxaa haysata abaar runtii aad u kulul muddana iminka soo socotay intii abaartan timi hay'adda CARE International runtii waxaan u jeedinaynaa mahad ballaaran 606 booyadood way ku deeqday food for work oo dadkii abaarsanaa loogu sameynayay inay dhaqaalana ka helaan wadooyinka loogu sameynayana way ka shaqeeyeen waxay kaloo qabteen waxa weeye ceelal fadhiyey oo lagu oomay oo dhibaato ka taagnaydna waxbay ka qabteen oo waa hagaajiyeen hadda xaaladda meel adag ayay maraysaa markii hore xoolaha joogtay dadkii baa iminka markaa khadiira